Morocco ranking first in infrastructure improvement in African countries in 2024, followed by Egypt and Mauritius. Africa is truly on the rise, and it's visible. But we still have a long way to go. And Africa is proud to have you, ladies and gentlemen, all here together to work on reaching that goal. At this moment, we will watch a short documentary on this PIDA week. Jobs. Water is life, and PIDA's projects ensure efficient management of Africa's shared water resources. By improving access to clean water, we're supporting both health and economic prosperity. For millions. As the digital world transforms, PIDA is bridging Africa's digital divide. Through enhanced internet connectivity, we are opening doors to education, healthcare, and global trade, creating new opportunities for everyone. PIDA has already impacted millions, creating thousands of jobs, enabling regional trade, and setting the stage for a prosperous future. But we are only beginning. While we acknowledge the progress made, our focus remains on the work that still lies ahead. We need all hands on deck from our member states. Fosters long-term success and integration, including unparalleled return on investment for those who share our Agenda 2063 vision. Under the second PIDA Priority Action Plan 2021 to 2030, we're making significant strides in advancing 69 key regional infrastructure projects across Africa. This ambitious initiative includes 24 transport projects, 18 energy projects, 11 ICT. The Federal Democratic Republic of Ethiopia's Minister for the Ministry of Transport and Logistics, as well as the Chairperson for the African Union Specialized Technical Committee on Transport and Energy. Your Excellency, Ambassador Taye Askoslaseh, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Dr. Amani Abu Zaid, Commissioner for Infrastructure and Energy, African Union Commission, Your Excellency, African Union Commission, Your Excellency Nardos Bekele, Chief Executive Officer of the African Development Agency, Your Excellency Clever Getete, United Nations Under Secretary General and Executive Secretary of ECA, Honorable Ministers, Ambassadors,
distinguished delegates, all protocols observed, ladies and gentlemen. It is a profound honor to welcome you all to the AIS affluent and meticulously facilitated through my Ministry of Transport and Logistics. I am also delighted to extend a warm welcome to our Addis Ababa, which is currently flourishing with new infrastructure corridor development. Today grows leveraging transformative financing and regional and international financing options to turn over visions into reality. Poor physical and digital infrastructure remains the most to boosting intra-Africa trade and spur development. Inadequate financial resources and high investment costs are key impediments to Africa's infrastructure development. It has been registered that half of African population still lack of access to electricity, and millions of people have no access to clean. On top of that, a few people in the continent have access to all-weather road and railway network, and Africa is below the global average almost in all aspects. In Africa, there is a strong need to diversify the available sources of funding by developing domestic, regional capital and debt capital markets and public-private partnership. The Program for Infrastructure Development in Africa, PIDA, is a multi-sectoral continental framework dedicated with overall objectives and accelerating regional integration in Africa through accelerated infrastructure networking. It would spur economic development and boost competitiveness. In light of this, the AIS PIDA gathering will serve to assess progress, forge new partnerships, and explore innovative financing solutions to meet Africa's infrastructure development so as to unlock growth and development potential of the continent. Climate change and reduce greenhouse gas emissions. Founded on the belief of that the African continent should not bear the burden of emissions produced by other stakeholders. As PIDA focuses on regional infrastructure connectivity, Ethiopia is significantly contributing to the transformation and integration of Africa. The Grand Ethiopian Renaissance Dam, one of the greenest of the region. Additionally, the Ethio-Djibouti Railway, a fully electrified corridor, seaports with landlocked Ethiopia, enhancing logistical efficiency and regional trade. Furthermore, Ethiopian Airlines serves as a pivotal hub for Africa, not only in passenger transport, but also as a major cargo hub, facilitating connectivity across the continent. Many may note, despite being landlocked, boasts a shipping line with over 15 years of history, owning seagoing vessels that significantly contribute the trade facilitation in the maritime sector. Ethiopia's commitment to sustainable and inclusive infrastructure development is evident through these initiatives, positioning the country as a leader in the region's growth and connectivity. Excellencies, ladies and gentlemen, our infrastructure must be designed to withstand the shocks of climate change, economic viability, and unforeseen crisis.
The recent global challenges have taught us the importance of building systems that are not only robust but also adaptable. By investing in resilient infrastructure, we ensure that our communities can thrive even amidst adversity. It is also equally important to ensure that our infrastructure projects serve all segments of our society, especially the marginalized communities. Through accelerated infrastructure development, we can boost regional integration, enhance trade, improve connectivity, and foster economic growth across borders. Infrastructure projects that span multiple countries not only enhance regional cooperation, but also unlock the full potential of our continent. Therefore, we must advocate for policies that facilitate seamless movement of goods, services, and people across our nations. In this regard, Ethiopia is working on development of mega infrastructure projects that are contributing to the regional nations. Over the next few days, let us focus on actionable strategies that will lead us towards a future where Africa's infrastructure is resilient, inclusive, and sustainable. I encourage each of you will drive our continent forward. Finally, I would like to express my gratitude to all of you for your commitment to essential cause. Together, let us seize these opportunities to redefine Africa's infrastructure landscape and pave the way for sustainable development that leaves no one behind. I thank you. Please do thank His Excellency Dr. Ala Musume once again for us for that wonderful speech. I do want to extend that invitation of Ethio Green Mobility 2024 Expo, and that would be a very good experience if you do get a chance to visit. You will get to see what technologies are available in the mobility with green technologies, and also take some experiences and share your experiences as well. Ladies and gentlemen, at this moment, to also do a welcoming remark, help me welcome His Excellency Mr. Clever, the UN Undersecretary General and Executive Secretary of the Economic Commission for Africa. Yeah, thank you. Your Excellency, Ambassador Tai Serasi, President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency, Mr. Musa Faki Mohamed, Chairperson of the African Union Commission, Honorable Mr. Eremi Feisa, and Logistics, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency, Dr. Amani Abu Zaid, Commissioner for Infrastructure and Energy, African Union Commission, Your Excellency, Mrs. Nados Bekele Thomas, Chief Executive Officer, AUDA-NEPAD. It is an honor to address you at this 8th PIDA Week under the important theme of fostering resilience and inclusive infrastructure, leveraging transformative financing and regional integration. I wish to begin by extending my gratitude to the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia for hosting us here in Addis Ababa. It amply demonstrates Ethiopia's commitment to infrastructure development. I also thank that we are meeting today following recent difficult negotiations for a fair and just climate deal for developing countries, with Africa as a major stakeholder. This moment provides a dual opportunity to celebrate our shared achievement. It enables connectivity, facilitates trade, and lays the foundation for inclusive growth.
yet the continent's infrastructure gap remains a significant impediment. Currently, estimates reveal that the continent's infrastructure deficit reduces economic growth by 2 percentage points annually and diminishes productivity by up to 40%. This is why the African Union's adoption of 69 PIDA projects in 2021 with an estimated cost of $160.8 billion is so critical. These projects provide a framework for addressing gaps in transport, energy, water, and digital connectivity, among others. To be clear, these projects are not merely about physical assets. They are about empowering people, connecting farmers to markets, entrepreneurs to customers, students to access educational opportunities, and access to health infrastructure and services. They are about connecting dreams and transforming lives, and this is a vision that is central to our work at ECA and integral to achieving the Africa that we want. Excellencies, distinguished delegates, the Africa Continental Free Trade Area is a game changer for our continent. With a market of over 1.4 billion people and a combined GDP of over $3.4 trillion, the CFTA represents a transformative opportunity for Africa. However, without robust and integrated infrastructure, the CFTA transformation potential will remain unrealized. At present, intra-African trade accounts for only 15% of the continent's total trade. Studies project that implementing the CFTA with the right supporting conditions, including adequate infrastructure, could increase this figure by up to 33%. Projects like the Elapset corridor, which connects Kenya, Ethiopia, and South Sudan, and the Robito corridor that has just been mentioned, which links Angola, Zambia, and the Democratic Republic of Congo, exemplify this linkage as they enhance connectivity, reduce trade costs, and catalyze regional economic integration. And considering that Africa will need to upgrade over 60,000 kilometers of regional roads and complete the missing links in the trans-African highways to meet the expected surge in trade volumes, the role of infrastructure cannot be understated. However, to fully leverage the potential of infrastructure for trade and development, I propose 4 priority actions. First, we must harness the regional economic communities to advance the CFTA agenda. Infrastructure for trade transcends national boundaries, and this makes the regional economic communities indispensable. Indeed, the RECs have already proven instrumental in the coordinating cross-border projects like the RAPSET and Robido corridors which I mentioned, which align with the CFTA objectives. تجاوز الحدود الإقليمية بين الدول، ولكن التنفيذ العام لمثل هذه الاتفاقيات وتحتاج إلى وجود بنى هيكلية ملائمة وإدارة للموارد، وبالتالي فإن الاتصالات الإقليمية قد تؤدي إلى جسر الهوة بين ما هو موجود وبين التطلعات. ثانيا، علينا أن نقوي من الملكية الوطنية للمشاريع، ومن خلال بناء مشاريع إقليمية، وأن تعمل هذه المشاريع كنقطة تواصل للدعم ولسحب التمويل. فإن مثلا المؤسسات مثل البنك التنمية الإفريقي ونيباد وغيرها من المؤسسات يجب عليها أن تدعم على أفريقيا أن تستفيد من هذه المشاريع المدرجة داخل بيدا. فأيضا فإن الدعم الصيني والأوروبي عبر مشاريعهم يساعد على التوائم ومواءمة المشروع. أخيرا، علينا أن يكون لدينا بنى مالية ملائمة من أجل تحقيق هذه الأهداف.
إضافة إلى ذلك فإنه الآثار الناجمة عن تغير المناخي وقد أثرت الفيضانات الأخيرة في كينيا مثلا على التصاميم، ولكن أيضا يجب أن نأخذ العصر الرقمي بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتطور التجارة والتقدم. السيدات والسادة، وكما وصلت إلى النهاية، فإن الرحلة الأفريقية نحو التنمية تحتاج وأن نعمل وأن نوفر جميع الموارد والجهود في إطار الرؤية العامة للتجارة الحرة عبر القارة، وأننا أيضا نعمل بالتعاون مع الحكومات المختلفة من أجل جسر الهوة بين مختلف الأنظمة، وأيضا الأداء والعمل على التطور عبر القارة. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. البنية التحتية الأفريقية تعتبر تحدي وفرصة في نفس الوقت. سيداتي سادتي، كان هذا صاحب المعالي السيد قاتيتي السكرتير الأمين العام نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأفريقي، نشكركم مرة أخرى. في هذه اللحظة سوف أقوم بدعوة صاحبة الفخامة ناردوس بالاكاموس، رئيسة وكالة التنمية الإفريقية في الاتحاد الأفريقي، للإدلاء بمداخلتها. ساعدوني في الترحيب بالسيدة ناردوس. شكرا جزيلا. صباح الخير جميعا. أصحاب السعادة، السيد تاي هاي سلاسي رئيس أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، المقر الدكتور آلمو فايسة وزير المواصلات واللوجستية لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، المفوضة أختي التي هي معنا، وصاحب السعادة أمباسي الأمين العام التنفيذي للAUNCA، الموقرون الموجودون معنا في القاعة، وجميع الشركاء المتواجدون معنا اليوم. صباح الخير. أشعر بفخر عظيم أن أرحب بكم في الأسبوع الثامن لبرنامج تطوير البنية التحتية لأفريقيا، مدينتي التي تحتضن جميع الطموحات لتطوير البنية التحتية. أمد امتناني وشكري إلى رئيس جمهورية أفريقيا ورئيس وزراء أفريقيا الدكتور أبي أحمد علي لانخراطكم الشخصي في هذا، فهو تعزيز البنية التحتية المرنة الشاملة لتحقيق النمو المستدام في أفريقيا للاستفادة من التمويل التحويلي والتكامل الإقليمي. أعتقد أن هذا الأمر يعكس التزامنا بنفس العزم الذي بدأنا به في العام 2015 إلى إطلاق مشروع بيدا العام المنصرم. أتينا هنا هذا العام لأديس للبحث عن الحلول التي قد تساعد في تطوير البنية التحتية وجمع الرؤية المشتركة في هذا الأمر. أعتقد أن برنامج تطوير البنية التحتية تحقيقه عبر العزم والإصرار والتعاون. أعتقد أن الأولوية الحالية هي تعدد 80 مشروع للمواصلات وتنقية مياه الشرب
والبنية التحتية. أعتقد أن مثل هذه المبادرات الضخمة سوف يعتبر أكبر مشروع لتوليد وإنتاج الكهرباء من تدفق النيل من فيكتوريا، وتكتمل بمثل هذه المشاركات وتدعم أجندة تطوير البنية التحتية خطوة بخطوة. نحزو لتحقيق الرؤية التي وضعناها لأفريقيا. برنامج بيدا يحدد لنا كثير من الإنجازات. أكثر من 30 مليون شخص توصلوا إلى سبل الكهرباء، وألينا احتمالاتنا وتوقعاتنا بكثير بما يخص مشروع المواصلات الأفريقي. أعتقد أن مبادرة بيدا خلقت لنا أكثر من 160 ألف فرصة عمل. أعتقد أن مثل هذه الإنجازات تعكس جميع الجهود التي أخضعتها برنامج تطوير البنية التحتية وتم الاستفادة منها، وأيضا في مواجهة التحديات التي ذلك بكثير من المبادرات التي في نفس التحالف مع. أعتقد أن هذه المشاريع تحسن بطريقة واضحة جدا التعامل بين الحدود الإقليمية في أفريقيا، وأيضا تمثل لنا كيفية إتقان التصميم فيها، أثبتت لنا أنها حسنت بعض حياة الأفريقيين. أعتقد بذلك سيداتي سادتي، المدخل للطاقة يظل حجر أساسي في عملية التنمية المستدامة، لأنه أكثر من نصف تعداد أفريقيا لأكثر من تعداد أفريقيا، حيث أنه لأنه أكثر من 136 بليون يتم صرفها سنويا. أعتقد أن هذا المشروع قد يضع أفريقيا كقائدة في قائدة في الصحيحة للتحقيق التقدم الملحوظ بما يخص الطاقة النظيفة، ولكن التوصل إلى إمكانيات أفريقيا الطاقوية الكاملة. أعتقد أن بمبادرة بيدا نصل إلى آليات توفر بيئة حيث يمكن للقطاع الخاص أن يعمل ويتعاون بثقة، وأن يعمل على تلك المشاريع التحويلية التي تعمل في مختلف المناطق. بالمقابل أو بالمثل فمهم هنالك حاجة جهود عبر تلك البنى التحتية، محطة الكهرباء والجسر أو كذا، كل هذا محطة الكهرباء والجسر أو كذا، كل هذا يجب أن يعمل معا. مشروع بيدا إلى المرحلة التالية فإنه يعمل على تقوية وتنمية وتمكين قدرة الأفريقيين على تحويل الحركة والحراك الاقتصادي لبصعين في نهاية فإن وجود الرؤية يغير كل شيء. لم تعد البنية التحتية مسألة حديد صلب وخرسانة، بل هي تتجاوز ذلك إلى تركيبة شاملة داخل الاقتصاد. فكل مشروع عليه أن ينجز
أكثر من مجرد بناء البنية التحتية، بل يجب أن يكون قوة من أجل الازدهار وتوفر الفرص والتقدم. دعونا نستغل هذه الفرصة التي يقدمها أسبوع بيدا من أجل التأكيد على التزام جماعي للوصول إلى حلول مناسبة للتنمية المستدامة والتداخل. إن مشاركتكم تعتبر حيوية لتحقيق هذه الرؤية، وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. كان ذلك معالي نادوس بنكلا توماس كبيرة الإداريين في وكالة التنمية الأفريقية. والآن دعوني أرحب بالسيدة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، لإلقاء كلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، فخامة رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي، معالي وزير النقل ورئيس لجنة البنية التحتية الفنية للاتحاد الأفريقي، معالي نادو، السيدة نادو من نيباد، ومعالي سكرتير الأمين العام المساعد للمفوضية الأفريقية، أصحاب المعالي الممثلي الاتحاد الأفريقي، الضيوف الكرام، السيدات والسادة. يشرفني أن أرحب بكم إلى الأسبوع الثامن لمشروع بيدا حول وجود البنية التحتية الشاملة والإدماج الإقليمي لإفريقيا. أود أن أبدأ بالشكر شعب وحكومة أثيوبيا لتعاونهم وأيضا الترحيب الكبير الذي قدموه لضيوفنا والوفود. هذه النسخة من الأسبوع بيدا مهمة جدا وخاصة، لأنها أولا تأخذ مكانها في هذا الاتحاد، مقر الاتحاد، وأيضا منها جاءت بعد 10 سنوات من بدء إطلاق المشروع، وأيضا أن هذه آخر مرة أيضا أحتفل معكم بهذا. هي فرصة كبيرة لتقييم التقدم الذي تحقق، وأيضا بعد يعني قبل التقييم النصفي للمشروع المخطط له في 2025. وأيضا أنا أعتبر أن هذا المشروع أنه أحد أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، ويهدف إلى تحقيق كل ذلك التنمية التي ترغب فيها الحكومة. جميعا نتذكر أن البنية التحتية الإقليمية هي الأداة الأكبر للتعبير ويسمح لنا بتوحيد أفريقيا. بيدا طبعا هو أحدى تلك المعاني والأدوات. سمعتم ما قالته أختي فيما يتعلق بتنفيذ والنتائج التي تحدثنا عنها، والتي خدمت أو أوصلت 30 مليون أفريقي تقريبا إلى خدمات الكهرباء، وأوصل هذا قليل جدا ولكن إنجاز. طبعا آلاف الكيلومترات من الطرقات والسكك الحديدية، وكذلك مختلف الإنجازات التي انتجت تحت
من يونيكا قبل، وأنه بالرغم من جهودنا لمحاولة الحصول على الأموال، فما يزال القطاع الخاص يمثل فقط 3% من مجموع الأموال التي استخدمها أو تلقاها المشروع. السيدة السادة، قارتنا تمر بفترة الإفريقي للتصدير والواردات، يعني كونه التقدم. أشكركم. يعني يجب عليه التركيز على الاستثمارات، أنا أتعلم من في تنفيذ أجندته العام 2023 ووضع الأولوية للبنية التحتية. هذا كل ما أعرفه باللغة الفرنسية، فقط أردت أن أقول شكرا. متر من الأسفلت والكونكريت كطرق، والذي يساهم في الرابط بيننا أنفسنا، وأيضا حدا تسمح بحسن ونقوي قوة التقنية الرقمية ودعم التجارة الإلكترونية، وكل هذا مهم من أجل قدرتنا على التنافس في شبكة التمويل والتوصيل العالمية، وأن تكون هذه القطع الرقمية مهم دفع بتقدم لتحسين التجارة الإلكترونية وأيضا التقنية المالية ولبحث لدعم